nan initially da an yi shi kaman kowane region za a yi rana ɗaya haka sai dai da aka kai Ashanti region an yi kwana 3 daga ainihin Ashanti region. Sa'annan kuma yanzu akwai wasu regions da bai shiga ba kaman Volta, kaman Oti, akwai wato North East, kuma akwai kuma ainihin Greater Accra da kuma Central region. Wa'anga regions sun ga duka ba a je ba tukunna, kuma za a je ta haka it means that ba abin da za a kammala yau bane, za a je wa'anga regions sun ga duka gaba daya. Yau yana waton Upper East kenan, a yau yana waton Upper East kenan. So an yi Upper East, sa'annan kuma an zo a yi waton sidin Volta, Oti da sauransu. Akwai kuma Greater Accra region, sa'annan kuma Central region inda za a je a end da town nan kenan daga ainihin Central region. Yasa abin da ke cikin duka za mu ringa kawo muku akan wannan thank you tour da His Excellency Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia yake yi kenan insha Allah. So that's an update of the thank you tour wanda former vice yake yi, the presidential candidates for the NPP 2024 elections, Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia. Muna wishin shi all the best da kuma tour shin da yake yi. Masu kallo yanzu mu duba wato da newspapers mu na yau din na newspapers yau zan fara da wato Daily Guide, Daily Graphic, I mean gafara Daily Graphic, Daily Graphic, Daily Graphic ya ce wai 2025 World Press Freedom Day, government assures journalists safety. Idan aka ce World Press Freedom, wato 'yanci na 'yan jarida kenan. Kasan wani lokaci ba su samu 'yanci ka yi wasu zatutuka ko abin nan, shi kaga kama abin nan an buga journalist, an yi kaza, journalist ya yi magana a je a ina reporting da sauransu a take aikin su, amma kuma bayan an yi wannan shi kaga kaman ba a daukan wani mataki mai kyau akan waɗanda suke wato cin zarafin ainihin 'yan jarida ba. To akwai rana da aka ware wanda yake ana wato observing World Press Freedom Day. To rana da aka ware a cikin zattutuka ko kuwa adireshin da shugaban kasa ya bayar, ko kuwa adireshin da gwamnati ya bayar, adireshin gwamnati wai government assures journalist safety. Gwamnati yanzu haka ya ba watan 'yan jarida wannan assurance na ainihin tsare su, watan za a ba su tsaro. Na'am. Sai kuma in ka duba nan kuma Omnibus Bank suma sun kawo guard your account. Akwai wasu steps da suka kawo wanda yake zaka ya ka doki ka yi guiding account tinka kenan daga Omnibus Bank kenan. Na'am. So zaka gani akwai the steps na rule 1, akwai kuma rule 2, akwai kuma rule 3, duka da aka duba saboda ka yi mai ka guide accounting ka, don ka san issues su cyber fraud ga yanzu ya yi yawa. Ta haka ya kamata kowa ya yi kokari bi da bi a ringa check wa'anga a ringa dokan matakai da yake za ka ringa sare accounting ka da sauransu. Yasa Omnibus Bank su ma ga nasu waton steps
ko kuwa tsari ko hanya da zaka bi shi ma ya taimaka wurin sare accountinka ko kuwa ka protect accountinka daga ainihin irin issues fraud musamman cyber fraud nan da sauransu. Yau za ka duba ce mutane da yawa an sata su an kudi cire kudi banki shayi kaza to ga shi omnibus bank su ma sun kawo abin nan kamar yadda yake a front page na the daily graphic na GCB Bank, where GCB Bank PLC declares 265 million Ghana cedi dividend payouts. Bank of Ghana to approve Ghana cedi per share kenan. Sai kuma graphic business da Stanbic Bank breakfast meeting tomorrow wanda ke za a duba sustainable agric on the front banner kenan. Wannan kuma ya ce wai ministry working towards SHS visually impaired maths curriculum. Well, wai ma'aikata ina ta ma'aikatan ilimi kenan working towards SHS visually impaired maths curriculum. Ana duban wa'anda ke da lalurar ainihin ido za a samu maths wato shi karatun nan na calculation da hisabi kenan da sauransu saboda da a duba wato da curriculum su yanda lamarin karatunsu wannan karatu zai tafi za kawo musu da tsaranta wani karatu ne na ainihin mathematics a ba wato waɗanda Allah ya jarabce su da ainihin lalurar ido kenan. Wannan ce wai contractor sets new date for Ofankonsa home road completion. Ofankonsa wam hanyar munga. Well, wai contractor ya kawo sabon dates da za a kammala hanyar nan. Allah ya sa. I'll definitely go through this story inshallah. No hanya na kenan. Daily Guide ya ce shi ma Daily Guide where Manasseh petitions Mahama over Zoom Lion contracts. Manasseh petitions Mahama over Zoom Lion contracts. Please, Daily Guide, not Daily Graphic. Daily Guide. Kuchanza min kukawo min Daily Guide in good. Where Manasseh ya petition Mahama akan wannan kontraji ko kwangila na ainihin Zumilayo wanda shi ma ya zama another issue inda lokaci shi ma za mu shiga da ikon Allah. A plus makes U10 on Attorney General. Attorney General Dominic Aine da A plus kuma sun sa juna gaba. Na'am, wani daga kwara wani daga kwara. Where A plus makes U10 try U10 akan issue Attorney General. Where court revokes Edubwa Hennes 80 million Ghana cedi bail. Al'amarin nan na Edubwa Hennes wanda tun last week issue ga yake trending cewa ya saci kudin kasa da shi da matarsa. Wai kotu ya yi revoking wato wannan 80 million Ghana cedi bail din. Where 2 kidnapping victims rescued da kuma 8 arrested. 2 kidnapping victims rescued, 8 arrested. Mutane biyu da ko kwa an sace su an kidnapin su yanzu an rescue su amma dai an arrest mutane guda 8. Allah ya tsare mu, Allah ya tsare mu, Allah ya kiyaye mu. School feeding program terminates caterers contracts. School feeding program terminates caterers contracts.
wato shi school feeding program nan yanzu an terminate contracting caterers ko kuwa ita caterer nan wanda take in charge hajiya mu kenan na'am where the school feeding program ya terminate contracting ta inda lokaci we would actually try and go through that story and then also see probably the reasons da yasa aka terminate contracting nan da sauransu na'am. The Chronicle yace Bawumia worried over internal attacks. Wai Bawumia ya nuna damuwa sosai akan internal attacks na san issues da ya faru a last week kenan. Na Toshe supports Edum and Kantamanto fire victims with 200,000 Ghana cedis, so nkuli 2 billion kenan so kudi ita Na Toshe ta taimaka ma ainihin wanga mutane katuna Na Toshe ko wanda wani lokaci sunanta ma ya pop up a cikin wato vice presidential candidate ko running mate na Alhaji Bawumia wani lokaci yeah. Where tax experts tell government use SMLs and SMLs PPP style to rake in revenue. Su mashawara da suka ba wato shugaban kasa kenan ko kuwa gwamnati. NPA boss confess with IGP to curb fuel diversion. Tun last week wanga shunga NPA da waton IGP suke wannan meeting ko boss NPA shugaban NPA masu ainihin petroleum kenan National Petroleum Authority kenan da IGP Inspector General of Police suke shi meetings. Daga cikin meeting nan yake cewa we confess with IGP to curb fuel diversion wanda ke yanzu yana sa ran cewa IGP za su taimaka domin hana wannan fuel diversion issue sun ga. Kofi Juma took 40,000 weekly. That's the Daily Post kenan. Yeah, sorry, I beg your pardon man kera abin nan. Daily Post where Kofi Juma took 40,000 Ghana cedi weekly allowance. Deputy Georg CEO alleges. Sa'an nan kuma where NYA leads bold skills. NYA leads bold skills revolution with launch of National Apprenticeship Program. National Apprenticeship Program nan kenan wanda aka ja kai launching sa daga Tamale ranar Thursday nan kenan ran Wednesday dai daga Tamale na'am da NYA and then muna da that's the National NYA National Youth Authority kenan and then also the Herald newspaper where XCDS names 3 senior officers as behind military procurement scandal. The military procurement scandal ne kenan shi ma. Sannan kuma wai Sami Ewuku renovates dialysis center at Tetekwashe Hospital. Tetekwashe Hospital. Shi Tetekwashe Hospital wanda yake yana can ta manfon nan kenan wanda Sami Ewuku ya je ya gyara wato shi MP wurin kenan da former boss NLA kenan Sami Ewuku wanda ya je ya gyara ya je ya renovate dialysis center da ke Tetekwashe Hospital wanda na ta constituency shi nan yake akan mountains. Ras Mubarak calls A+ unimportant to NDC majority caucus.
as Islam's Mahama Ayarga. Ras Mubarak kuma kenan shi ma A plus ya zama newcomer, amma A plus kullum A plus ena A plus wacina A plus to Ras Mubarak shi ma ya sa baki inda ya kira shi way unimportant to NDC majority caucus. Sai kuma way owners of judiciary protest justice took on a suspension today, years after celebrating Shraj and EC boss dismissals. The caption alone. Where the owners of judiciary protest justice took on a suspension today, years after celebrating Shraj and EC bosses dismissal. Wato bayan an celebrate the dismissal Shraj the EC boss shall to say an celebrate scoring su ko dismissal su yo ana protest wato the justice took on suspension. The caption habanci ne mun fahimta ku. If you know you know. Akufo-Addo gave greedy Kennedy a Japan 645 million Ghana cedi ECG contract, the kuma others, but MPP got only 1 million. Abronye so anyway they be called biba. Ghanaian Times, where Agnes also needs help to undergo brain tumor surgery. Wannan bauye Allah kuma Allah sari. Ghanaian Times na yace wai 2.4 million Ghanaians vulnerable to food insecurity report. Wanda Mr. Eric Opoku, Minister for Agric and Minister for Food and Agriculture, Minister for Food and Agriculture kenan, wanda shi ma ya kawo yake cewa 2.4 million Ghanaians vulnerable to food insecurity. Wato wayannan adadi gaskiya ana ta fama da samun abinci. Wai 5.8 million Ghana cedi ta Kwashi Memorial Hospital Dialysis Center inaugurated ga shi Speaker of Parliament inda yake unveil plug nan kenan. Wato kudi da ya shiga 5.8 million Ghana cedi, and she wuce Sami Oku yayi kokari kwarai da gaske, at least wayanga kudaden ga ba campaign aka yi da shi ba, amma an ji an taimaka, especially da issue of dialysis. Allah ya samu dace, Allah ya kiyaye gaba. Back page in Ghanaian Times in a way has Kotoko, Split Point, Accra, Suffolk, and arch rivals Asante Kotoko played a goalless encounter in the Ghana Premier League match day 30 game at Accra Sports Stadium, Gia, yesterday. The match when they the 116th match kenan between the two sides had significant implications for their respective campaigns, with 4 games remaining. The game began with players and fans from both sides reading out a commemorative message ahead of the 24th anniversary of the May Day disaster. May 9th disaster, which falls on Friday, May 9. But on Friday nga issue ne taba faruwa watan 2001 kenan, 24 years ago, da mutane da yawa aka rasa su a watan wani wasan da aka yi tsakanin Accra Hearts of Oak da kuma Asante Kotoko watan 2001 9th May kenan. So an fara matchin nan by reading wannan ainihin messages kadan
ahead of the commemorative messages ahead of the 24th anniversary, 24 years ago, 24th anniversary of the disaster nan kenan. Where a minute of silence was observed for the 127 souls who lost their lives on that fateful day in 2001 kenan. Well, issue nan kenan. Media ma boost top 4 hopes with win over Vision FC. Sana kuma 28 invited for Black Princesses Camp today. Now, and then finally, the publisher kenan. The publisher Shima Yeche Wei Abronia charges on Kennedy Japan. Where as you are selfish and greedy, GM touch not the anointed. Professor Yanka writes. When NATO she donates 200,000 Ghana cedi to a doom and a cantonment to fire victims. A-Plus makes dramatic U-turn in Attorney General corruption allegation. Naam. So newspapers in the sukazo yau kenan. Hajiya Fati Fogo story enter story ndezo wanda aka ce wai gwamnati ya terminate contract enter ko contracting ita catering na story na page 6. School feeding program terminates caterers contract where the Ghana school feeding program has announced the immediate termination of contracts for all caterers across the country. Okay, natama Hajiya ta kawo wannan story na ko ta wannan zance across the country where a notice issued on May 2nd, 2025 and signed by the GSFP, that's the Ghana School Feeding Program National Coordinator Hajiya Fati Fogo kenan. Na'am, to ita Hajiya Fati ita ce the coordinator for the Ghana School Feeding Program. Okay, so Hajiya Fati ta sa hannu akan wannan notice da aka issue stated that no current state caterer is authorized to provide meals for the third term of the 2024-2025 academic year. Will please be informed that contracts of all caterers of the Ghana School Feeding Program nationwide have been terminated with immediate effect. Accordingly, now kama yanda yazo kenan. Wow. So ina tama stories mu kenan waɗanda suka zo a cikin the newspapers mu yau kenan, stories da suka zo a cikin newspapers yau kenan. Mun je mu kawo the political discussion segment, but before that dan tuna muku the Umma Show har yanzu registration is ongoing for the Umma Show, Baina TV reality show kenan wanda yake za a nuna wa is a talent show, baiwa da Allah ya baka, kowani baiwa da Allah ya baka from the ages of 13 to 30 years. Don Allah kaya ka je umma.bainamultimedia.com ka je ka register ainihin kai ma ka zo ka sharaka a cikin wannan watan reality show din for wasu fantastic prices kenan wanda yake Umma Show definitely different, and Darus Smart Laundry kuma na sha muku maganin shi komai da yake ake ce masa cleaning ka samu wato Darus Smart Laundry. Sa'annan kuma ya ake ce masa on Saturday musabaka da aka yi a Ghana National Mosque na a karkashin jagorancin gidauniyar Imam Malik Foundation for Humanitarian Services, Imam Malik Foundation for Humanitarian Services kenan aka gudanar da wannan
musabaka a wato Ghana National Mosque a karkashin jagorancin Sheikh Malik Abdulrahman Maiga kenan. Shi bawan Allah da ya win Ali Imran na kuma ya samu kudi 5,000 Ghana cedis, sa'annan kuma zai samu tikiti zuwa umra kenan. Bayan umra din kuma da zai je, ina ta ma akwai masoyan alkur'ani su ma sun nuna soyayya kwarai da gaske. Daga cikin waɗannan masoyan alkur'ani mai girma da suka halarci wannan taro, shi minista ko deputy minister na waton tourism, deputy minister na tourism wanda ke shine the member of parliament for Ayawaso North constituency, Honorable Yusuf Jaja, ya kawo jiki ya halarci ainihin taron. Babu shakka duk mutumin da zaka gashi wannan taro to me shi masoyin alkur'ani ne. To Honorable shi ma da ya zo ya yi magana da yawa. A cikin magana shi ma ya ce to ba damuwa, ina ta ma ya ba da gudunmawa da dama, sa'annan kuma ya ce kamar insha Allah zuwa gaba za su taimaka sosai sosai. Wannan bawa Allah kuma da ya zo first dan kuma Honorable shi ma ya pledge wani support da zai ba wannan bawa Allah a cikin wannan journey ɗinsa na umra, kuma sa'an yanayi zai samu ya yi umran ya ji daɗi matuka. Ta haka Honorable Yusuf Jaja da Quran community ana gode maka, ko muna gode maka kwarai da gaske. Honorable Yusuf Jaja kenan, mun gode sosai. Sa'an nan kuma belated happy birthday to the youth ambassador Alhaji Amadu Abdulsalam, CEO Afro Arab Group of